Ich freue mich, Ihnen auf diesem Wege ein weiteres Modell im Rahmen unserer Produktoffensive vorstellen zu dürfen. Mit der Präsentation der 7er-Reihe hat BMW zweifellos eine Entwicklung in Gang gesetzt, die in der jüngsten Automobilgeschichte einen neuen Meilenstein darstellt. Inzwischen hat sie sich mit der 5er-Reihe und dem Z1 fortgesetzt. Der heutige Höhepunkt ist das neue Coupé BMW 850i. Es verkörpert eine völlig eigenständige Baureihe und stellt keine Variante einer laufenden Serie dar. Als exklusives 2+2 Sportcoupé in zukunftsweisendem Erscheinungsbild setzt es darüber hinaus im Komfort- und Sicherheitsbereich neue Maßstäbe. Seine technischen Leistungsmerkmale, speziell die Kombination des 12-Zylinder-Motors mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, sichern dem BMW 850i eine internationale Spitzenposition im Segment der Hochleistungs-Serienfahrzeuge. Das Markenprofil wird weltweit verstärkt und unterstrichen. Neben dem BMW 750i ist der 850i nun der zweite 12-Zylinderwagen deutscher Nachkriegsproduktion. Beide tragen unser weiß-blaues Markenzeichen. Zu einer Zeit, in der viel über Themen aus dem Umweltbereich diskutiert wird, haben wir uns für den Typ des exklusiven, komfortablen Coupés entschieden. Auf dem Feld der rein auf technische Hochleistung abgestimmten Sportwagen sind wir ohnehin durch den Z1 gut repräsentiert. Produktionsbeginn des neuen BMW 850i wird im Frühjahr 1990 beim BMW 850i die Zahl der Kabel- und Steckverbindungen deutlich reduziert werden, obwohl die Elektronik wesentlich erweitert wurde. Dadurch lassen sich mehr Daten und Steuersignale mit weniger Leitungen übertragen. Außerdem wurde das Eigendiagnosemodul mit nicht flüchtigen Speichern ausgerüstet. Insgesamt ist die Kommunikation zwischen Fahrer und den Systemen nochmals optimiert worden. Damit hat BMW die Führungsposition auf dem Gebiet der Kfz-Elektronik weiter gefestigt. Auch bei der Luftfilterung des Innenraums des BMW 850i werden neue Wege beschritten. Er ist serienmäßig mit der von den 7er-Modellen her bekannten Klimaautomatik ausgestattet, die jedoch zusätzlich über einen hochwirksamen Partikelfilter verfügt, der selbst Teilchen von weniger als einem Mikrometer aus der Atemluft absorbiert. Darunter fallen nicht nur feinste Staubpartikel, sondern auch Blütenpollen und die meisten Bakterien. Als Sonderausstattung ist eine automatische Umluftkontrolle erhältlich. Dieses System reagiert auch auf gasförmige Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide, Ethanol und Kohlenwasserstoffe. Übertrifft die Emission einen Grenzwert, wird auf Umluftbetrieb geschaltet und das Eindringen in den Fahrgastraum verhindert. Als erstes Automobil wird der BMW 850i mit dem neuen sitzintegrierten Gurtsystem ausgerüstet. Dieses Sicherheitssystem ist das Ergebnis langjähriger Arbeit der BMW-Unfallforschung. Dabei wurde für die Vordersitze ein völlig neues Konstruktionskonzept entwickelt. Alle Gurtelemente, auch die Umlenkpunkte, wurden in den Sitz verlegt. Und die Kopfstützen, einschließlich des oberen Umlenkpunktes, verstellen sich automatisch nach der Sitzhöhe. Dadurch wurde ein Optimum an Komfort und Sicherheit erreicht. Bei der Konstruktion der Front- und Heckpartie des BMW 850i wurde ein neues Konzept angewandt. Das Stoßfängersystem ist voll in die Linienführung der Karosserie integriert. Pralldämpfer gewährleisten bei einem Aufprall bis zu 5 Stundenkilometern eine volle Regenerierbarkeit. Neu entwickelte Faltrohre absorbieren die Energie bis zu 15 Stundenkilometer. Sie sind leicht auszutauschen und vermeiden größere Schäden an der Karosserie. Der 91 Liter Kraftstofftank des 850i ist aus einem hochwertigen Kunststoff hergestellt. Dadurch konnte er optimal an die Form der Bodengruppe angepasst werden und lässt sich raumsparend und sicher vor der Hinterachse unter dem Rücksitz einbauen. Angetrieben wird der BMW 850i von einer modifizierten Version des 12-Zylinder-Motors, der sich bereits beim 57i und iL bewährt hat. Er leistet 220 kW bzw. 300 PS und entwickelt ein Drehmoment von 450 Newtonmetern aus 5 Litern Hubraum.
Das Motormanagement besorgt die neue Motronik M1.7, die sich durch eine höhere Integrationsdichte und einen erweiterten Funktionsumfang auszeichnet. Das neue Sechsgang-Schaltgetriebe wird besonders aktive und sportliche Kunden begeistern. Eine derartige Kombination von Zwölfzylindermotor und Sechsgang-Schaltgetriebe wird hier zum ersten Mal bei einem Serienfahrzeug angeboten. Der große Vorteil eines Sechsganggetriebes liegt in der besseren Spreizung der Motorleistung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Die Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern im sechsten Gang wird bei spürbar abgesenkter Drehzahl erreicht. Eine dem Komfortniveau dieses Automobils angemessene akustische Gesamtkonzeption hat einen extrem niedrigen Innengeräuschpegel zur Folge. Für den BMW 850i wurde eine völlig neue Hinterachse entwickelt. Die räumliche Aufhängung an 5 Lenkern führt zu einem absolut neutralen Fahrverhalten und kann sehr hohe Querbeschleunigungen ohne Lenkkorrekturen beherrschen. In der Schaltgetriebeversion sind die Dämpfer serienmäßig etwas härter und sportlicher abgestimmt, während bei der Automatikversion die Abstimmung entsprechend komfortabler ausgelegt ist. Die Automatikfahrzeuge sind auch serienmäßig mit der automatischen Stabilitätscontrol ASC ausgestattet. Bei der Schaltgetriebeversion kommt das ASC mit Bremseneingriff zur Anwendung. Als Sonderausstattung steht ab Mitte 1991 ein Reifendruck-Control-System RDC zur Verfügung. Dieses System überwacht automatisch Druck und Temperatur der Reifenluft und kann auf beliebig viele Solldruckvorgaben programmiert werden. Die RDC warnt automatisch bei Über- bzw. Unterschreitung der vorgegebenen Grenzwerte und informiert auf Tastendruck über die Druckwerte aller 5 Reifen. Diese Daten können jederzeit während der Fahrt oder im Stand abgerufen werden.
after all, I was asked to do one of these cars actually a few years ago, and I kept saying no because I wasn't sure, what to do or anything. But I must admit, this time it came just in a way at the right time. A lot of very recent works, very similar. We were making photographs where the surfaces are altered and they're not quite what you think they are, and we were playing with that a lot, and in a sense I'm doing that here, playing with a similar thing. So it, after I'd given it some thought, it fitted in really with lots of other things I was doing, so it makes it easier if you're using the same ideas. What I took was, he gave me the model of the car, and I kept looking at it and looking at it for a while, and then I must admit I even looked at the others that people had done, and I thought, well, what would be good would be to perhaps draw the car as though you could be looking inside it in a shot to take away the surface a bit. So this represents the engine, as you can see, and tires and lamps and seats and things. On the other hand, the car has rather beautiful lines, and I followed them, I think, playing with it. And it's made so you can see it from a few angles. The tires, things represent tires, things represent steering wheels and so on. Just a solution to the problem you gave me, really. Just you use green, it suggests trees. I mean, all trees have green anywhere, so. It took a while to work out there's a balance between the whites, the blacks, the greens, and so on, that the eye can balance out within the form of it. I played with destroying the surface, but I did acknowledge the form of it, the total form of it. It's a lot of fun doing it as well. Well, the difference is this is an object that is three-dimensional, and the canvas is a two-dimensional object. So of course it's vastly different, and as I say, this is meant to be seen moving. So the problems are different, and I must admit, when one decides to do it, I think you have to then think it out a bit. There's quite a lot of time thinking what is the best way to do it, and it seemed to me, it wasn't really about intricate little painting on it, the surface. That's not really the way you see it. Nobody's going to look like this too much. It's another way you see it. So I think if you deal with that, it's better. Of course, if you live in LA, you drive a lot. You have to here. And actually, I like driving. I mean, if you live here, it's good if you do. And in a way, again, part of the design is about driving it, moving it, suggestions of landscape even, that's why I chose the green and things like that. You can see the engine in it, you can it is about driving as well. It is about driving. Well, the passenger side is simply, I took the idea of opening the door, so it's at an angle. But as I say, I altered it this morning because I hadn't quite got those angles parallel. And again, it's as though you're sitting in it. Breaks the surface, yet
you're looking at the surface, really. And it is designed, I assume, you know, these are meant to be looked at from quite a distance. Also moving, when they're moving, means obviously you have to put something rather bold there for it to be really seen, I think. And I thought about that as well. It has to be bold because it's when you're looking at something moving fast, you can follow it, but I think it should look exciting. Well, actually, there's only one dog there because my dogs actually would not sit in the back seat. They would always sit on the front seats. But, you know, I'm just trying to make one side a bit different from the other. And I thought that was just a slightly whimsical touch that added a little interest. Well, I've been an artist for about 35 years since I left art school. I always wanted to be an artist, actually. I never thought of being anything else. And so when I left art school, I actually earned my living from drawing or painting. So I considered myself a rich man, and if you're doing what you want every day, frankly, that's what I've done for the last 30 years. Every day I do what I want, really. You've got that green mix, that light one. You centers that. You centers the yellow and that ochre. That yellow ochre. Yeah, if you run out of white, I have more. If you prefer. Bring more white too, so that we, you know, I was gonna make sure that we mixed up enough. Yeah, we did. I brought what we had. Okay. Do you want some more? There we go. There's more white. That away in the sink.
Yellow or this is the lighter one? Flat. No, the round one, sorry. Yeah? One more. Okay. I love it from a distance and get away from Yeah, because well, that's what it's made for, really, isn't it? To see it now. Put Yeah. this in the forecourt of the Royal Academy, do you think? You can just see it in London there. Nobody said they had to run. Yeah, they brought us to running. Yeah, we want the. Let's do the. Well, yeah, his names were readers. Stanley. Way too I exciting. was just asking Stanley, come asking here. her, do you know how to give your dog CPR if you have to? Stanley. Yeah, no? No. Stanley knows whose dad is. This is Stanley. Yeah. Which one is on the side of the car, David?
My dogs would never sit in the back. When did they put the lights in and stuff? They will probably do that in Munich. I see. Okay. I have some of the lights. I have the tail lights and things, but they shipped us. Yeah, I'll go. There's quite a bit now. I'll have to go through, but I think we'll box it in. Okay. All right. That's what you're thinking about? That's the one you looked at? Just getting the angle. Yeah, it's a lot better. Flows there. So, I'll just paint it white. Maybe even just take the white after that dries and go over it again. That might. Yeah, you can do that, and I'll put the dark green on in a minute. Now, the other thing is, that seat's a tiny bit lower than it is on there. I don't know whether the proportion. We'll have to get it outside again. I'll look at it. I see, okay. But that, my line didn't go with, their door goes down, but my line Right, I see. followed that, didn't it? Right. It's better that, isn't it, I think? Is this the door line right there? Yeah? Yes, it is. So that's that side of it is, isn't it? Yeah. So there you go. So there we are. That's that side of it, and that is further along, and it's higher as well. That's you're looking closely there. The real rhythm is it. I don't know. You tell me. I mean, we could try it. I can try it, and if it doesn't work, then I can spray it. Well, let's just try the let's just see what it does. That is too big, this white area, and if it's right, the divisions are better. Like, would you like me to remove this portion here? Yeah. I mean, Where do I do
You know, when you eyeball, I just eyeballed it really, but the refinements are subtle, aren't they? Oh wait, not that line. Thank you. Is it on here? No. No, now it's on. No, it's... It'll come on. Just, it doesn't read well in Oh yeah, wait a minute. What? Come on, what? Hey. You know, the dogs don't have a license. No. Whoops. Wait, this is a BMW. Thanks. Come on, boys. Come on. Come on. Bougie, come on.